హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ అవినాష్. మీరు చూస్తున్నారు అవినాష్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఇండికా కీబోర్డ్ అని టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేసి ఎలా వస్తుంది, దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీ దాంట్లో నేనైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. కొంచెం నెట్ స్లోగా ఉంది కాబట్టి మీరు ఒక 20 సెకండ్స్ దాకా స్కిప్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేసుకోకపోతే చూడండి ఫ్రెండ్స్, లేదంటే కొంచెం స్లోగా డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా వీడియోస్ డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి, లేదంటే నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి నా జీమెయిల్కి. కింద నా జీమెయిల్ అకౌంట్ కూడా ఇస్తాను, అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ కూడా ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్, చూసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఇంట్రోస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, అక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలి, వీడియో ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, 2 minutesలో ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి నా నెక్స్ట్ వీడియో కూడా చూడండి. ఎక్కింది ఫ్రెండ్స్. 1 minute అయిపోద్ది, ఇన్స్టాలింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇన్స్టాల్ అయిపోతే దీన్ని ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేనైతే ఓపెన్ చేసుకుంటాను. దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కింద ఎనేబుల్ ఇది ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓటీపీ ఇన్పుట్ మెథడ్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు థీమ్ నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేనైతే బ్లాక్ తీసుకున్నాను, బ్లాక్ మంచిది కాబట్టి. లాంగ్వేజ్లో ఇక్కడ బోల్డ్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మలయాళం నుంచి ఇంగ్లీషు, తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీషు బోల్డ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు అలాగే తెలుగు కాకుండా బోల్డ్ హిందీ నుంచి ఇంగ్లీష్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇన్పుట్లో అక్కడ గూగుల్ ఇండికా కీబోర్డ్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి. నేనైతే ఇక్కడ క్లిక్ చేయలేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, తెలుగు టైపింగ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా తెలుగు టైపింగ్ చేసినప్పుడు తెలుగు కాకపోతే కిందకి వెళ్ళి అది మీరు ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుక్కోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ ఈజ్ అవినాష్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందో తెలుగు కీబోర్డ్. ఐ యామ్ ఏ యూట్యూబర్. నేను టెక్ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుందో. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ని.